Good evening again. Evening. Yeah, thank you for being prompt even to the class. Nashukuru tumeweza kuwa moja kwa hii darasa na tunataka hata kukaribisha wengine wako wanatuona kwa runinga or even Facebook, wherever you're watching us from this evening. Tunataka kuambia karibu sana kwa Marriage Classroom, where we keep learning and we keep learning because we are more of students. Si tunajifunza, tunaenda tunafanya mazoezi. Then our marriages thrive, we enjoy, we don't endure, because that is the desire of God. Na kabla tujaendelea, tungetaka kuanzia darasa yetu leo na maombi, na ninaomba mam atusaidie kuomba, halafu tuendelee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni baba yetu. Pokea sifa, heshima na shukurani wakati huu Baba yangu. Umetukusanyisha pamoja kwa sababu ya wanandoa. Asante kwa sababu ya hii nafasi, tukijiachilia mkononi mwako kwa sababu hatuwezi bila wewe. Uhindimiwe, utukuzwe milele na milele. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Sasa hata nasi tuko nyumbani tumekaribishwa kwa sababu hii masomo ni ya kila mmoja wetu. Na tumekuwa na nafasi mzuri ya kujifunza vile tunaweza fanya ndoa zetu zinawili, ziwe na utamu, ziwe na mapenzi, na tulianzia pahali ya A au the alphabet A, herufi kutoka A tumeenda sasa tuko ya mwisho. So tuko katika ya mwisho. So tumeendelea kusoma. Last week tukajifunza juu ya letter what? Tulikuwa gani? Herufi gani? Y. Na tukasema nini? Tukubushane, hata tukikubusha wale watazamaji wetu. Tukasema Y ni kusema nini? Au inamaanisha nini? Yes, to yearn. Na tukasema kuyearn kusafanya nini? Yes. It means longing for. Yeah, we are longing for, having an intense desire. Na tulisema ni zaidi ya kusema commitment. Ni kwa sababu unalong kwa huyu mtu kwa sababu kwanza unamfanya nini? Tulisema katika darasa, you yearn for that person because first you know what? You love. Yes, you love them. The another thing? Faith. Yes, you faith, having them, you trust them. Another thing we said? Esteem. We esteem them. Igine? Care. Yes. Care. Oh yes, we said we care for that person. Kwa hivyo si ati kwa sababu nimekumiss tu, ni kwa sababu huyo mtu unampenda, unamwamini, au you have faith in that person, tulisema treasure. Okay, unamdhamini. Halafu care, unamjali. Kwa hivyo katika mombe tukasema kila ni vizuri you yearn for somebody, but you should also be yearnable, you reciprocate, na hata wewe ukae mtu wa kutamaniwa, si ni kweli? Kwa sababu sasa unaweza yana huyu mtu ukikuja unaambia wewe ati nimekumiss. Sasa una miss na mimi nakuaga hapa tu. So sasa ni kama hata yule anamisiwa hata hajajimiss, ni kweli? So we said we should reciprocate vizuri. Tuko the last letter. Na ni vizuri kujua si tutamatishi ati the marriage classroom today, si ati ndio ya mwisho. Hii ni kwa sababu katika yale tumekuwa tukijifunza katika herufi tumefika tamati au ya mwisho. Sasa ya mwisho inaitwa nini? Z. So, na pengine unakuwa ukijiuliza, ukiwa hapo unajiuliza sasa hiyo masomo ingine imepita na sijui nitaipataje. Nataka kukuambia hivi, katika neema ya Mungu hii tunaweza itoa katika miezi inakuja kama kitambu ya kuonyesha vile unaweza tumia alphabet kunawirisha your marriage, to put more spice and everything, na Mungu atatujalia. Tena unaweza enda kwa Facebook
au kwa YouTube, you just log in Marriage Classroom BCI TV, unakuta the lessons. Unaweza chagua ni gani ungetaka. Ziko mingi kutoka tulianzia last year March. Kwa hivyo, even though you have missed, you can go and get more. So, but I believe God will continue to teach us, okay? Na tena ningetaka hata nawe unaweza kuchangia, andika katika hiyo pahali ukiona when we are on the Facebook, write your question, write ile ungetaka uchangie na tunaendelea kusoma. Kwa hivyo tukimaliza hii si kusema ndio mwisho, unaweza suggest something that we can also learn, and so you are very very welcome. So we thank God. So we are here katika Z. Nipeni majina. Nipeni majina. Yes. Zeal, yes, it could be. The name is Zeal. But we are looking for verbs. Verbs. Ile unaweza tenda. We have words that start with Z, many. Lakini natafuta a verb. Yes, to be zealous. But now how do we can make somebody zealous? Yes. As a description, ulikuwa nasema zip. To move to awe na zip. Zip up your husband. Unamweka kwa gunia. Huyu? The wife unamweka kwa gunia na zip. Somebody, yes? Zoom. You can zoom the person akuje karibu. Anaweza yeah, good. Unaweza mzoom, unamkimzoom, unamuona vizuri na unamuelewa vizuri. Haya, tutaendelea kusoma ingine. Hiyo tai najua mtanipea mji. Zawadi ni Kiswahili. Zawadisha, tunaweza tumia zawadi. Zawadisha mtu ni vizuri. Taendelea. You can zone off. Unamweka kwa zone. Ile tumesema zip. Sasa unamwekelea zone hapo. Usipite hapa mpaka hapa. Ile zui, awe zuu. Kai. Atakuwa mnyama. Sasa unasema mpaka hapa? Haya. Hiyo ni zoo pahali ya wanyama. Tuwezi weka binadamu. Zoe, hiyo ni kumini. Kind of love. Sawa. Taendelea kusoma. Ingine? Hiyo inaitwa nini? Anyway. Ingine, but if you meet, so I can give you whatever. Yes, thank you. So a new word today called Shoosh, or you can even use Z peke yake. Shoosh. Hiyo mngepata. Nimwambia mnipe mji zamani. Inaitwa Shoosh or Shoosh. Shoosh now with Z. But we will now try to use kwa sababu hii ni ngumu kuweka Z na Z hapa, tunatumia ile ya kwanza, but it means the same. Shoosh. What does it mean? To make something more exciting, lively or attractive. Shoosh means make something more exciting, lively or attractive. To shoosh, that means make something exciting. So it's also lively or attractive. Another thing or another meaning is to improve in appearance. Improve in appearance. Hiyo ni kama kumodify, ni kweli? Au kuweka madoido kidogo. To improve in appearance by way of slight adjustment. So you are improving appearance, lakini
yenyewe ni kitu ile the same, lakini tumefanya nini? Tumemodify. Okay? Then the last explanation ni kwamba it means to enhance the flavor. So we're saying it is where you make something exciting, attractive, or lively. The other one is where we have said you are improving it. You are improving the appearance. So whichever way, and so you're just making a little adjustment. Lakini ya tatu, which means still the same, is to add flavor. To flavor up or spice. Adding spice to something. I think you've seen when sometimes people have been told, or unaona kipindi ilikuwa inaitwa ati extreme makeover, okay? Unapata unachukuliwa, unapelekwa kwa saloon, unafanywa mambo mingi, ukitoka ni kama yenyewe hata your husband anasema huyu si wangu. Hivi isipokuwa tu pengine ukicheka aone hiyo smile, lakini vile umefanywa makeover. It may not be like you have been adjusted, but somehow there was some flavor that has been done, some improvement, some adjustment, and you find that is what we call zhooshing up. You are making something look different. So you find once like unaweza kuwa na chakula tu, si tunajua mashakula. Okay? Za githeri tunawekanga kila kitu bila roiko. Wakati mwingine unasikia hiyo githeri ni flat, sio? Why do we put roiko? Why do we put beef cube? Yes, to flavor it. And zhooshing means you are trying to make adjustment. You are trying to make it exciting. You are trying to make it attractive. You are adding flavor. Imagine, I was wondering, what a good way to add the alphabet. Because now at the end of it is this. All that you have been saying. If there is no life in our relationships, okay? If we don't feel like it is exciting, what will happen? It becomes boring. Yeah, it becomes boring. Nakuwa kawaida tu. Huwezi hata long to meet this person. The why we learned last time. You can't yearn for this person. Kwa sababu kila kitu ni kawaida, okay? And it's everything. Hata ni kama chakula, unaweza enda nyumbani unajua leo ni githeri. Kesho ni ngima ya nyeni. And then after that, ugali ya nyeni, alafu inakaa kawaida. It's just like a school diet. Where in some schools you knew every day lunch ni nini? Ni githeri. Mpaka wakakiita maram. Pengine jioni ndio kunoka ugali and all that, So, ukifikiri sasa ukiona imagine a marriage where sasa inakaa kama ni kula maram, So every other day, and you can imagine you are there day in, day out. We said no getting out. Hakuna fire escape. Ukitafuta fire escape, hakuna fire escape kwa doa, because even the Bible does not allow divorce. And even when Jesus was talking about his ni kwa sababu ya ungumu yenu ya mioyo. Because of your hard-heartedness. What God desired is you have one mate for life. Okay? And that's why we say till death do us part. But you realize now these days people think every time there must be an exit clause. Kama vile tunakuanga na contracts za business. Unaenda hapo unaandika ya mwisho exit clause or dissolution. Tukimalizana tutagawanya aje mali. Now, in this case we are not going to buy a new beginning. We are going to do what? To have a happy ending. That's why we are in this class. We will remember that. Kama yule mtu alikuwa anasema anaenda kutafuta kwenda kununua a new beginning, lakini hakupata. Decided to buy a happy ending. Tuko katika hiyo doa, na vile tulikuwa tunajifunza last time ya X.
hatujui kuhug, tunaweza jifunzana, si kweli? Hatujui kuandikiana hiyo tubarua tuzuri na SMS, tunajifunza kwa sababu what do we want? To zush our wedding, our marriage. We want to make it more exciting, more attractive, and we improve. Now, the purpose of this program has been what we say to make our marriages thrive, become more enjoyable, just as God designed and desired. And we need to spice up our relationships, like what the Bible says, fan into flames, okay? You remember Paul telling Timothy the gift to fan it into flames. What does that mean? Ya kwamba unaweza kuwa na moto, lakini usipoichochea, tuseme unaweka kuni, hata kama iko mingi, siku moja itaenda iishe. Isn't it kweli? So it is fanning into flames our loves, so that it can flare up again. And then we also have time to where we can also, enjoy what God has given us. So, and as we started our marriage, we know we had that love. There was the spark, as we call it. Ilikuwa kama scar. Unajua ni kama gari mpya. Gari mpya unafanyanga tu key inafanya. After some time. After some time, hata hiyo hakuna. Ni ile arumeikia, si kweli? Ni ile kila asubuhi unatafuta neighbors. Halafu arumeikia stua. Inastua, ikienda ikistuliwa mpaka unaona umeenda, unasukumiwa mpaka almost half a kilometer na haijawaka. Halafu ikiwaka halafu unafanya Iran. Now, I believe ni za zamani. Hata hizi za starters, niliona yako ilikuwa imeisha brush ya starter. Unaweka haiwaki, hata kama niyo ya buttons hitaji. Yes, so sorry. So we need to flare up. So how do we zush up, or how do we make our relationships become more exciting, lively, attractive, improving, favored? One of the things is to be aware what causes that morning engine trouble. What causes marriages to have that trouble ya kuwaka? Na hata ikifanywa hivyo kuzoeana. Yes, one of the things that we have kept saying is familiarity. Familiarity. Miscommunication. Yes, watu not communicating, we call it poor or lack of communication, isn't it? We don't have, communication. Another? Yes? Lack of respect and value. True, na hii imekaa ikirudiwa sana. Kukoseana nini? Heshima na kutodhamini mtu. Kwa sababu naona kama ni kawaida tu. So we call it what? Lack of respect. For one another, or even as we say kuzoeana. My sister? Ignorance. Yes, ignorance. Wakati mwingine hatujui what you have, isn't it? Ni wewe tu wakati mwingine that ignorance, kwa sababu hatutaki kujua, hatutaki kuambiwa. Unajua hata afadhali yule anaweza kuwa that is ignorance, as we say, is not defense. Ukiwa umeshikwa na sheria, uende useme kwa koti, sikujua, sikujua mtu anapendega pande hiyo, au sikujua kwanza ya kwamba mtu waingii ati yule yako na right ni yule yako kwa roundabout, unaambiwa ignorance is no defense. Hiyo uwezi. So when the Bible says my people perish because of lack of knowledge, ni kwa sababu wakati mwingine we don't take time even to learn, isn't it? Wengine hata kukuta, na ni vizuri kusoma Biblia, lakini kuna vitabu tunaweza soma na Mungu atusaidie. Imeandikwa na wengine wengine wa Kristo, na inatusaidia katika doa. Kwa hivyo tusiseme mimi siwezi
abiwa, please, ignorance is not defense. Kusema mimi hiyo siku sijasikia, unaweza sikia, unaweza soma. Okay? Another thing. Yes, Laura. I've got two. Lack of reciprocating and being appreciable. We don't reciprocate. That is, you don't want to give back. Another one is making assumption. Yes, assumptions or no regard. So, assuming things. You don't want to know the truth. You just want to make your own assumption. Thank you. Another one. To some, don't care attitude and pride. Yes, like the assumption, lack of respect. No, like thank you, pride. Hey, men, husbands in the house. Imwachwa nyuma. Yes, Joyfrey. I think love, cause of ukishindwa ku maintain your former love. Yeah. So it's the love grows cold. Yeah. Maintenance of former love is very important. So ya kwamba unafikiri gari iko lakini hakuna. Na ulishindwa ku maintain ile love ya kwanza wakati mlioona mmefika njiani umesahau kila kitu. So how was it maintained at first? Wabie. So how do you mean? Maintain, obvious watu wakioana wanakuwa wote wanaelewana, wanaenda njia moja, wanaongea kitu kimoja, lakini sometimes inafika njiani ile love inaendelea kupungua. Ikipungua ndio inaleta conflict ya ndoa. Niliona ka video ka very funny. Sije anaitwa nani, this lady alikuwa anakionyesha juu ya ati use ya mchipi. Wakati ule tulikuwa tunafungia hapa kwa sababu ya tulikuwa na kiuno. Sasa ukiendelea mama anafungia hapa ya kulinda roho. Alafu ukifika hapa ati sasa kwa sababu ya heartbreak sasa unashikilia roho isivujwe sana. Lakini baadaye ikifika pahali umezoea unaweka mshipi chini. Ati ndio unaulizwa swali unarudisha na swali. Ati kwani unaenda wapi? I mean, where are you going? Wewe umeona nikienda wapi? Sasa ujibu. Sasa unajua vile anasema mazoeano. Ati wewe unaona nikienda wapi? Au unajibu swali na swali. They were making fun ati aina asijui tatu ya kutumia mchipi. Siku hiyo ulikuwa unashikilia roho. Sasa you don't care anymore. Sasa ukiulizwa swali unajibu na swali. Okay, anyway. Lakini I'm saying that's why sometimes when we don't improve our wedding, our marriage, inaweza enda hiyo njia ya kuzoeana. Okay? Ama kuheridhania. Oh, true. Yes, what is kuheridhania? Ina language inaweza elewekana. Yes, revenge au ama kuzoeana pia. Nasema revenge. Tit for that kind of thing. Huyu amefanya hivi, nami nifanye hivi. Yani it's like a competition, kind of people are in a competition. When somebody is doing, and by the way, competition in the wrong way. In the wrong way. But even in the right way. That say for example, I bought a plot, and then my wife goes to buy a house. Ninanunua hiki, anafanya hiki. That in itself is some kind of unhealthy competition in the family. Yes. And even when it comes to somebody does something, then somebody else does something else, ili yule mwingine aone hata mimi ninaweza, ama ili ajute. Like we have even cases whereby somebody goes outside marriage, then yule mwingine naye anaenda, ili yani that kind of competition. Okay, it's like mimi siwezi fanywa hivyo hata mimi. That one can also ruin. Tit for tat, we don't look for the yes, Flora. Another one is not forgiving each other. True. Where that you feel that maybe because you did something for me this time, so I have to keep on saying, you did this for me instead of forgiving and forgetting. So, una keep a grudge na unasema, hata mimi kuna siku nitajiripisha. So, hiyo ikienda, by the way, munaenda hivyo mpaka mnaona mmemalizana. Badala ya you are not, what we said in is our letter. It was Debut the last time we did the class, where we prosper one another. So instead of prospering one another, sasa tunaanza kuvurutana chini. We do it the monkey business. I read something about monkeys, and why people talk about monkeys. Ni kwamba wakati wa
I understand that one day there were monkeys fell in, walikuwa wameingia kwa pit. So wakiwa kwa pit hivi, so ilikuwa wanaweza panda. So si ati ilikuwa baya because monkeys can climb anything. Lakini walikuwa wanapanda hapa, wakifika hapa juu kuna mtu anawamwagia maji. So zinarudi. Wakienda hivyo wanamwagiwa maji. Sasa after some time there was no more pouring of water. New monkeys were brought. For the issue is mnaingia mnataka kutoka. Lakini the issue was this. Sasa hiyo ikianza kupanda ile haijui kama mlikuwa mnamwagiwa maji, haiwezi fika juu. Hao wengine wameshachika mkia na mguu vuruta chini. So even when they could have escaped, kwa sababu hakuna mmoja alikuwa anataka mwingine atoke, wanafanya nini? Wanavurutana mkia. So it's like, what's the problem? Rudi chini. So wanarudi. So sometimes we can do monkey business on one another. Badala ya zush up or we help one another, we almost cannot move up. Okay. So we go on. Something else that we need to learn? Third party. The third party? What do you mean by? Ongeza? Just explain. Maybe sorting out your issues. You are there just like kuita rafiki, njoo nisaidie kusort out this one. Okay. And maybe you are the two of you who need to sort out the issues. So we are talking about the third parties. So when you want the third party or the third friend, you distort everything. Yes. Yes. So you realize sasa it's like a monkey business again. Yeah. Kwa sababu sasa kazi yenu ni kama sasa imekuwa hamsuluhishi mkiwa wawili, sasa ni wengi. Yeah, no, okay. Kita wengi unaharibu. So hao wasiingilie. Wafai kuingia. They are like the foxes. Let's read Songs of Solomon chapter 2 verse 10 to 13, and then somebody will read verse 15. Now this is somebody who wants to, one of the ways now, we will look at one of the ways or some of the ways to zoosh up our wedding, or our marriage, sorry, and this explains to us. I open Songs of Songs, chapter 2, verse 10 to 13. Nani amepata tusomee? Songs of Solomon, yes, 2:10 to 13. My beloved spoke and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. 11. Continue up to 13. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. 13. 12. The flowers appear on earth, the time of the singing of birds has come, and the voice of the turtle is heard in our land. 13. The fig tree puts forth her green figs, and the vines with the tender grape give good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. Thank you. Now up to there, you realize why the beloved is speaking to her lover. Yes, and you realize now as she speaks to her lover, what is she saying? It's like starting up, isn't it? Zooshing up. It's like, now it has been very wet. It has been raining. So what do? Beloved, my beloved spoke to me and said, rise up, my love, my fair one, and come away. Let's just go out and spur our love. Meaning, because the winter is past. I believe that maybe in some of our relationships, it has been more like we have had winter. Najua ile winter wakati unaona tu ni baridi. Si kweli? Mambo yote ni kama imekuwa iko baridi. He says the winter is past. The rain is over and gone. Kuna wakati unasikia sasa kama doa imekuwa inakaa kama imenyeshewa kila pahali, mambo ni mbaya. The rain is over and gone. Then he says the flowers appear on earth. The time of singing of the birds has come, and the voice of the turtle dove is heard
in our land. The fig tree put forth her green figs, and the vines with the tender grapes. The vines give a good smell. Rise up, my love, my fair one, and come away. I mean, let's go away from all this. Let's make it work. Let's make it live, isn't it? And I'm with mpaka my fair one. No, my fair one, my love. Let's go out. Why? We have had this time when it has been so hard. It has been winter time. Okay? There has been the rains. Can we now make it work? And verse 15. Now, what does this lady now tell the other people? Like what you are calling the third parties. Even us. Read for us 15. Do you want to read for us? Verse 15, loudly. Catch for us the foxes, the little foxes that are in the vineyards. Our vineyards that are in bloom. Yes. Verse 15 now, because of the fact that they are going out. Why? Because the vines with the tender grapes the vines with the tender grapes give a good smell. Rise up. But now, even though there is the promise of things being good, the vines and the tender grapes, anawaambia hata kama mizabibu saa hii imezaa na imetoa majani, lazima tuchunge. Tuchunge nini? Boya. Anasema catch us the foxes. The little foxes. Hata inaweza kuwa si ile kubwa. Si ni kweli? Ni tudogo. Catch us the little foxes that spoil the vines. Why? Because for our vines or our grapes have, our vines have tender grapes. Hizo zimeshika tu kidogo hivi. Zikitingizwa na hizo tubeha tunacheza hapo, zinaanguka na tunapoteza nini? Mazao. Kwa hivyo tunaamusha, we are losing up our marriages, but we must be careful of those small foxes. Zile tumesema hapa. Hiyo mazoeano. Okay? Now another one we were reminded another day by our mom is about humility na heshima. Si ni kweli? Hiyo ikikosa tena, those are the small foxes. Other small foxes which you have mentioned? Yes, the third parties. How wasikuja? No wonder ukisoma songs of songs, this lady keeps telling, please, women of Jerusalem, musisubue mapenzi yetu. Si ni kweli? Kuna wale wanasubua. You find in a family. Sahi isipokuwa ni kuna mother-in-law ndiye anaruru. Kuna brother ndiye anasema. Sasa hata mkikubaliana mambo mawili, mkiwa wawili, kuna mwingine anasema jambo. Na tulisema tafadhali, ndoa itasimama kwa sababu tumeamua ya kwamba itakuwa agano juu ya watu wawili. Uliacha mama na ukaacha baba. Tafadhali asiseme kwa nyumba yako. You are here as a man who speaks and says what to be done. It is you, isn't it? So it should not be any other person. It is you. And it should be between you. If you have to make your marriage work and zusha, then you realize these third parties are also foxes. Ni tuboeha. Tudogo. Tunakuja tu hapo. Tunakuja kuangalia vile mnakaa. Halafu baadaye. Halafu anaambia kijana wangu, msichana wangu, usikubali. Hii tuboeha tuachane na The little foxes could also include some minor little habits. Yes. That don't build up the marriage. Yeah. Right. Mtu akona mazoefu ya tuseme for example ni a man kuna mazoefu ya kutembea akitoka job anayepitia pali kwingine anakuja anataka tu kuja wakati chakula imepikwa na kukula na kwenda kulala. There is no time together. That means therefore it may not even be a case of infidelity. Ni vile tu anataka kukaa na maboys huko. His age mates. Wanakaa huko, yeye anakuja saa ile anajua chakula kila kitu iko tayari. That means therefore that you are distancing yourself from your family. True.
So little to habits that do not build. Inafanya mazao ya mizabibu ya guke. Igine? Any other? Yes, Constance? Unforgiveness. True. That's correct. Hiyo kabweha kanaangushanga hata mambo yote ukifanywa mazuri unakumbuka ulikuwa umekosewa. So badala ya kusamehe, unausahau unakaa ukiweka hiyo grudges Lack of wisdom once. Kukosa mambo ya kuongea ya hekima. Kuongea ingine ina maana na ujui kama you are hurting someone. True. Wakati mwingine it is true kuchunga midomo yetu. Unaweza kama vile the last time when we were talking about willing or helping somebody prosper. Unaweza mvuja roho kwa sababu ya neno moja tu. Mwambie nilijua tu. Hiyo ungetoboa, hiyo huwezi toboa, umemvuja. Kesho akianzia biashara anakumbuka, niliambiwa siwezi. Hiyo ndio also the little foxes. Yes. Lack of responsibility. Yes, lack of responsibility ya kwamba you are kulipia watoto shule. Yaani kukosa majukumu na jamii yako. Yes. Huna majukumu, taki kuchukua majukumu na ni jamii yako, neglect. Hiyo inaweza vuja, ni kweli haiwezi. Inaweza fanya isiwe na radha. Lakini anaweza kuwa amekosa hii ana ya kupeana. Kama amekosa. Lakini kama ni kuhepa majukumu, hata wewe ukiwa katika hiyo doa, hutasikia even the way you are saying the yearning for that person. Akikuja unajua, I wish angekuwa anajaribu anasema nilitafuta nimekosa. Na hakuna mtu, in fact we say mundu ndamenagirwo kwaga, si ni kweli? Huwezi ati umechukiwa kwa sababu huna. Unachukiwa wakati mwingine kwa sababu ya kutojaribu. Unakaa tu ukisema hakuna kazi na umekaa. Joyfully, yes? Sometimes if you don't apology after making the wrong decision, it's not healthy. Kutokubali makosa na kusema nilikosa. Ni kweli. Hiyo ni kabweha. Na wakati mwingine vile usinyamazishe mtu kusema nimejua makosa lakini hujasema nilikosa. Ni vizuri. Mama. Hakuna ndoa inaanguka kwa sababu ya umaskini. Ndoa haiwezi kuangushwa na umaskini. Ndoa inaangushwa na madharau. Kabweha kama dharau. Hako nikabweha kamoja. Kwa sababu unajua mume wako si kukosa, amekosa ni kukataa. Ni kukataa. Unamjua kabisa. Sababu unajua kasi yake, unajua vile unajua pahali mumetoka, unamjua vizuri. Kwa hivyo kama ajalipia mtoto shule, kama ajalipa nyumba, kama hajapea chakula, kabisa unajua. Unajua kama ni kukataa au ni vile hana uwezo wakati huo. Lakini hamwezi kosana ama ndoa kuanguka kwa ajili ya umaskini. Asante mama. Ni vizuri kuelewa hiyo. Something else? Not putting God at the center of your things. True. Mungu akihepeshwa au sasa mseme tutaendesha hii gari, unakuta pali kwingine hata hiyo mazao mlikuwa mnataka imeisha. Sijui I can call it long priority. Maybe hajachelewa, amekuja mapema, lakini badala take time together, maybe ana concentrate na simu ama na TV, those petty things. Yeah. Na tunaweza changia pande nyingine ya kwanza, a lady, mamzee amefika mapema, lakini wewe uko kwa simu na mabeste wako, mnaongea, sana shida nilikuja. Na uko na shughuli zako au umekuja hako, lakini time with the children hata ndio mwinyi mnacheza, you exclude him. He feels like. So that is also something to realize. Hata kama watoto wako tafadhali amefika, it is time for one another. Kama ni watoto waende wasome au wakae na kama amefika, because it's important to have time for one another. 3 things that we need to remember. Necessary to zhuzh up our marriages. Na zote they have to do with intimacy.
Najua tulielezwa in the last class about yearning, about physical intimacy, lakini kwa hii yote ni, although it is in form of intimacy but in different levels. Now, the first level is what we call emotional intimacy. We must say that is 3 things. 1, communication. Watu wakiongea wako na nafasi ya kuelezana, hata kama ni hiyo. Remember tuliongea, there was a class kama kupata hiyo mafunzo unaweza inaenda uiangalie. Tuliongea juu ya levels of communication mpaka unafika ile ya gut feeling, kama vile mama kwa anasema last time in another class ya kwamba unaitwa na ukienda unaenda na maji, na hajasema alikuwa anataka maji, alikuwa anataka chakula, lakini ni mumefika hiyo level ya communication, you can have what we call gut feeling. Ni kama roho na roho zinaongea. Okay? So communication is a form of intimacy. We call it emotional intimacy. Watu wameshaunganika katika roho. Unaweza ambia mtu kitu yote. Hata ukimwambia, hata unaweza mwambia leo nililia. Kuuliza kwa nini? Si kuambia unalia wewe ni mtoto. Unaweza mwambia yote. Au leo nilicheka. Au leo I got embarrassed. Kwa sababu ukiwa mbele yake huna aibu. Utamwambia yote kwa sababu at this communication emotional unaweza mwambia pole sana. Au kama ni jambo ilikuchekesha hata naye anaanza kucheka kwa sababu anaona vile uliona. Communication. Na kuna kuanga na emotional infidelity. Watu wanaweza kuwa hata hawaendi nje kulala, lakini umenyima mke wako au bwana yako the communication, the emotional intimacy. Huwezi mwambia hata story. Ukiwa na story unajua hilo utaambia. Kwa nini usiwaambie rafiki yako huyu wa karibu na aye asikie vile au aone vile uliona? But must be able to connect here. This is another way of spicing up your marriage. The next one, we say the next intimacy is what we call trust. Sorry, the first one, let me just change it kidogo. In this one, sorry, we call it intellectual. This is intellectual intimacy, ya kwamba mnaongea mawaidha, inaweza kuwa hata mambo hiyo hata kama niyo ya roho ndani, but you are communicating like it is mind to mind, okay? Communication. Trust is what we call emotional. Now, in the trust, emotional intimacy, ni kwa sababu trust ya kwamba unaweza mwambia jambo lolote. Hakuna jambo umejifichia. Kwa sababu akijua kuna jambo umejifichia, sina kesho hata kama marriage ilikuwa imeenda juu, nauliza sasa akijua kuna kaprot umenunua au vile mtu anaendanga through your things anakuta kakitu. Hii receipt ni ya nini? Na hii halafu pengine unakuta karatasi ya ATM. Na jana tulimuuliza pesa, akasema hana. Na mimi naona, si unajua siku hizi kanaandika actual balance, available balance. Sasa unajiacha ukiuliza, jana hata nikaenda town bila kitu au hatukufanya hivi kwa sababu alisema hana pesa. So what happens now? Can you see where the trust fails? Tomorrow again you realize unaanza mambo inaenda ikipimwa kidogo kwa sababu there is no emotional intimacy. And the last one is what we were told about even yearning, and this is when it comes to the issue of sexual intimacy, and this is what we call the physical intimacy. Now, these are 3 things very important to zhuzh up our marriage. Our relationship will go up and blow up if all the 3. There could be many other things, because whether we are talking about yearning, appreciating and all that, there are other people are communicating, isn't it? You remember even when we talked about Zozo, it is where you can send a message or tell somebody. Hugging or kissing is another way of communication,
and also that trust where we are trusting one another. So we find ourselves growing, the fact that we are open with one another, we can trust one another, and we are connected physically, and find ourselves being able to zhoosh up our wedding, marriage. Lastly, and I want us to be very fast on this, we have mentioned those activities that, or those things that can be the small foxes. Now let's go now briefly to what can make our marriages zhoosh up. One of the things you can do, give me. We won't write, we can just mention them. I think we had said earlier the issue of creating quality time together. True. Spend time together. Eat, pray together, play together. R and L. Zote zinahitajika. Okay? Nimesema nini? That time together, it's not only just to be together munaka, mumezubayana au mnakaa kama bubu. Oh, we have spent time together. What have you spent doing? You can be praying together. You can be joking together, having fun. So we said there is also that time for fun. Yes, there is also that time when we also eat together and even be able to communicate or plan together. Another thing, another way of zhooshing up our marriages, we can remember the good times. Na tukikaa hapa wakati mwingine tunakumbushana. Unakumbuka siku ile? Unakumbuka? Unajua wanasema sasa tumezeeka. Hapana. Tunaamua kukumbuka siku hizo, isn't it? Kuenda kufanya exercise. Yes, if that helps. But it's true, doing things together. Kama ni exercise, muende gym pamoja, it's okay. Have time together, whichever way. Whether you decide to travel together, to go gym together, eat it together, but have no excuse at all. Spend time together now. Then, what about those times we can be able to celebrate together, okay? Even as we also spend time together, let's celebrate good moments. Birthdays, which other ways, you know, anniversaries, wedding anniversary, something, Mother's Day, Father's Day, graduations. Let's have any excuse. Somebody said excuse and no reason. You know, we say reason and excuse to celebrate. Just, you've mentioned Father's Day. You know, Mother's Day is remembered by everybody. But fathers... She has mentioned something, forgiving one another. By the way, hakuna kitu inafanya doa iishe na ikufe ni ya kwamba kila mtu amebeba mzigo ya mwingine. Okay? Mimi niko na ile siwezi samea wewe, na mwingine yako na ile anakumbuka ulinifanyia siku ile na hiyo ingine. So what will happen? Hata mkiendelea mnavumiliana tu. Mtaendelea kuvumiliana kwa sababu you have not forgiven one another. Okay? One of these days, and important is this, have time. One of those foxes, muishike tu. Kama kuna jambo unajua, sijamsamehe. Mwambie hii kitu unajua ulifanya na pengine hukujua vile iliniumiza. Ningetaka nikwambie, mpaka saa hii inaniumiza. Muongee, muhasameheane, and then we start on a new slate. Yes, Jeffrey. Also men inachangia pakubwa kwa nyumba. The quality of food. Yes. Si lazima ikuwe expensive food. Lakini sema chakula. But quality food. We hata hizo tuweke spice. Kama inawezekana. Bora ikuwe quality food. Lakini unaona you are supposed to make sure mafuta, umetengeneza chakula ambacho kiko na ladha. Si lazima kiwe hiyo ya bei kali. Kitu kimoja kinafukuza wakati mwingine wazee kwa nyumba ni quality of food. Sometimes una prepare chakula just uprepare tu bora tu chakula ingie kwa meza. Lakini ukitake time ujue mume wako ama
mke wako anapenda nini, kama ni kitu fulani anapenda unamletea hapo, anaprepare na mambo inakuwa mzuri. So you don't drown the meat mpaka ina swim. Ndio unakuta nyama ina swim kwa maji. You can be a vegetarian na mkule mboga na ipikwe vizuri na ikuwe tamu. Okay, wow, that is very good. I think one more then we are concluding. You had nilikuwa nataka kusema hivi. Hii ya Aman ataacha babake na mamake na ashikane na mke wake wakuwe kitu moja. Hiyo nikafikiria nikaona ni mzuri tutoke kabisa kule kwingine tuko na tushikamane tukue kitu moja ndio tuweze kuzusha marriage. Good. So that is, we must make sure that we cleave to one another. Yes. With all said and done, according now to what I'm learning here, it is like I'm understanding that marriage is work. Yes. And ni kama vile tu naanzisha like your own business, the way you are giving your business all your attention and everything. For if someone wants the marriage to zoosh up, I believe kwa sababu zile vitu zote watu wanaongea lazima ipatiwe a lot of time. If you have to create time for your spouse, upike vizuri venye anasema, hiyo intimacy also, communication, everything is involving time. I believe married people should give marriage a lot of time. Na wives now waache kupatia watoto too much attention. I believe if men in this world are given time to speak, they have gone maybe those telling, and I feel ni kama we were so close wakati watoto hawakukuja, lakini ni kama watoto wakikuja ni kama so many men are neglected, and I also believe that is also contributing. So women should give. Yet you realize these children go and you are left again. Yeah. So what I wanted to say, that both the man and the woman should actually realize that the time for we being with those children is very short. True. You probably, like the two of us now, we are just the two of us in the house. So ikiwa hatukuwa tumejua kukaa pamoja na mwingine, ukiwa utakuwa ukigojea hiyo visits, because now our children are grown up. Hiyo visit wakati wanatoka kazini ama wakati mtu amepewa ruhusa kidogo anakuja kukuvisit, na mko mnakaa pamoja vizuri, you will live a very frustrated life. Yeah. So it's important that we look at how we can improve our communication, how we can improve our trust, and even our physical intimacy, so that we are able to move on. We closing? Ma'am. Stays together. True. Ma'am, concluding remarks? Kitu ya mwisho tu, mkutano ukiisha nitawaambia namna hii wote ya kwamba bila mnakaa mjue watoto wangu wenu wanawaangalia na hamjui. Kwa hivyo mtaweza haribu ndoa zao ama msitengeneze bila kujua. Wakati mume wangu aliaga 2017, na niliwaambia kwa hiyo darasa ile miaka tulikaa, kumbe watoto watu walikuwa natuangalia tu. Wengine wameoa, wengine wameolewa, lakini ule wa mwisho alikuwa amebaki anafanya kazi hapa kwa media. Ule wa mwisho aliniambia, mama kaa hapa. Nitakaa na mume wangu vile ulikaa na dadi. Nilikuwa nimesema sitaolewa, lakini nilipenda ndoa kwa ajili yako. Kwa hivyo vile mnakaa msisahau watoto wenu wanawaangalia na hamwezi jua. Ile tu wanasema tunawacheki. Sasa mjue Mungu wako katika ndoa tuna hata nami hapo niliongelea kitu. Katika ndoa tuwe tunaombeana, tunasimamishana. Juu ndoa zikisimama hata kanisa itasimama, nchi itasimama. Na katika ndoa, yani tukishikana tuombe ndoa isimame, hata tutaona hata nchi yetu itasimama. Juu kitu ya kwanza, ndoa ikiwa na amani, kanisa itakuwa na amani na nchi itakuwa na amani. Lakini saa zile tumetengana katika ndoa, tunatengana kanisani, tutakuja tutengane kanisani, na hata
katika nchi yetu ni hivyo hivyo. So tuombee dua zetu sana na tusisimamishe sana. Amen. Hey. Thank you. So zushing up means we also are able to pray with and pray for one another. Na tusisahau tumeitwa biguni. Hiyo ndio kuna harusi ya ukweli. Okay? Kwa hivyo hata katika hii mwendo tusisahau ya kwamba Bwana ametugojea katika hiyo harusi ya mwana kondoo. Sasa tumalizie hapo na niseme asanteni sana. Naamini ya kuwa tutaendelea katika maongeo mingi katika doa. Asante our viewers. I believe you continue to zush up your marriage in many ways beyond this. Kwa sababu tuko na time. Na sisi ndio wanafunzi wa darasa, mazoezi iendelee. Asanteni, mbarikiwe. Amen. To get the notes of today's lesson, visit www.mbcimedia.com/TMC. Catch the repeat of the marriage classroom every Tuesday at 10 p.m.